questions. First question. The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The ionization energy of a singly ionized helium atom would be. And question ఇచ్చారు. So singly ionized helium atom అన్నారు కాబట్టి మనకి He plus అంటే ఇక్కడ ఉంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. So n equals to 1. So previous classes లో మనకి ఎనర్జీ ఫార్ములా చెప్పారు కదా. Energy equals to minus 13.6 into z square by n square. Energy equals to so ఇక్కడ n అనేది 1 కాబట్టి హీలియం ఆటమ్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి 2 and 4. Minus 13.6 into 2 whole square by 1 whole square. Energy equals to minus 13.6 into 4. That is equals to 54.4 electron volt. This is first question. Next, fourth question. To explain his theory, Bohr used option conservation of linear momentum, quantization of angular momentum, conservation of quantum frequency, none of this. So మనకి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మా ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పారు ఏంటంటే MVR ఈక్వల్స్ టు NH/2π. ఇది బోర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ దీన్ని మనం యాంగులర్ మొమెంటం అని కూడా అంటారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12th question. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength lambda of the electron as. అని అడిగారు. సో మనకి ఇక్కడ బోర్ మోడల్ అండ్ అలానే de Broglie ఒక ఈక్వేషన్ తో చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ తెలుసు కదా MVR NH/2π. MVR equals to NH/2π. సో ఇక్కడ MVR లో నేను ఈ MV ని తీసుకొచ్చాను అండ్ అలానే ఈ 2π ని తీసుకెళ్ళాను. సో 2πr equals to 2π. MVR equals to NH/2π. సో ఇక్కడ MVR లో నేను ఈ MV ని తీసుకొచ్చాను అండ్ అలానే ఈ 2π ని తీసుకెళ్ళాను. సో 2πr ఈక్వల్స్ టు NH/MV. ఇది ఎలా దీన్ని మనం సో వేవ్లెంత్ ఈక్వల్స్ టు h/mv కాబట్టి 2πr ఈక్వల్స్ టు n lambda. The option is fourth option. Okay. Next question, 14th question. The ground state energy of hydrogen atom 13.6 electron volt. The energy needed to ionize H atom from its second excited state. మనకి ఇక్కడ సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అని చెప్పారు. n equals to 3. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యొక్క ఎనర్జీ ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు minus 13.6 into z square by n square. Z square by n square. Energy equals to minus 13.6 into z square. అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అన్నారు కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 1. 1 whole square by the second excited state kabatti number of orbit third. So 3 whole square. Energy equals to minus 13.6 by 9. 9 table lo idi 1.51 times potundi. So energy equals to 1.51 electron volts. Okay. The next question is 22nd question. The ionization energy of hydrogen
13.6 electron volt. Following Bohr's theory, the energy corresponding to a transition between third and fourth orbit అన్నారు. సో మీకు ట్రాన్సిషన్ అన్న ఎమిషన్ అన్న ఒకే మీనింగ్. సో మనకి ఎనర్జీ ఫార్ములా తెలుసు. ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు -13.6 ఇంటూ z²/n². సో ఇక్కడ మనం ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు -1/n². ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు -1/n². -1/n². సో ఎనర్జీ is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n². అంటే ఇక్కడ మైనస్ లో ఉంది, పైకి తీసుకెళ్ళేది ప్లస్ అవుతుంది. సో ఎనర్జీ is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n². సో అక్కడ E1/E2 equals to N1/N2 whole square. N1/N2 whole square. So energy equals to -13.6 into హైడ్రోజన్ ఆటం కాబట్టి 1 whole square by n² అంటే అక్కడ థర్డ్ ఆర్బిట్ టు థర్డ్ ఆర్బిట్ అండ్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ అన్నారు కాబట్టి 3 whole square. సో అప్పుడు మనకి ఎనర్జీ వచ్చేసి 1.51 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది. అంటే ఇది E1 అన్నమాట. నెక్స్ట్ E2 వచ్చేసి -13.6 into 1 whole square by 4 whole square. So E2 equals to -0.85 వస్తుంది అన్నమాట. సో మనకి డెల్టా చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా తెలుసు కదా, E2 - E1. సో దీన్ని బట్టి వేస్తే మనకి E2 ఏమో 0.85 minus of 0.85 minus of -1.51. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ అనేది 0.66 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది వస్తుంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ 24th క్వశ్చన్. The question is, in terms of Bohr radius A0, the radius of the second Bohr orbit of a hydrogen atom is given by another. So ఇక్కడ R1 ఇచ్చారు. R1 ఎంతంటే A0 and ఏమన్నారు, the radius of the second Bohr orbit అన్నారు. radius of second Bohr orbit అంటే n1 equals to 1 తీసుకోవాలి and r2 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి and n2 వచ్చేసి సెకండ్ ఆర్బిట్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో మనకి ఇంకా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఏం జరిగింది. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ 6. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 32. When a hydrogen atom is raised from the ground state to an excited state, both kinetic energy and potential energy increases. Both kinetic energy and potential energy decreases. The potential energy decreases and kinetic energy increases. The potential energy increases and kinetic energy decreases. The option is fourth option. ఎందుకంటే మనకి ఇందాక తెలుసు కదా, energy equals to -13.6 into n²/n² అని. So E is directly proportional to -1/n². E is directly proportional to n² కదా. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దగ్గర n² అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్. An electron makes a transition from orbit n equals to 4 to the orbit n equals to 2 of a hydrogen atom. What is wavelength of the emitted radiation? So R equals to Rydberg's constant. So Rydberg constant 1/λ equals to R into 1/n1 square minus 1/n2 square
into Z square. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటం అన్నారు కాబట్టి Z square అంటే Z వాల్యూ ఎంత 1. సో 1 whole square 1 by lambda equals to R into 1 by n1 ఎంత ఇచ్చారంటే 2 ఇచ్చారు. 2 square minus 1 by 4 square into 1. 1 by lambda equals to R into 1 by 2 square అంటే 1 by 4 minus 1 by 16. 1 by lambda equals to R into 16 LCM అయితే 4 minus 1. 1 by lambda equals to R into 3 by 16. సో మనం ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి lambda equal to 16 by 3R. Option is 4. 38th question. According to Bohr's principle, the relation between principal quantum number and radius of orbit. So మనకి third orbit and fourth orbit అన్నారు కాబట్టి 3 whole square. సో అప్పుడు మనకి ఎనర్జీ వచ్చేసి 1.51 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది, అంటే ఇది E1 అన్నమాట. నెక్స్ట్ E2 వచ్చేసి minus 13.6 into 1 whole square by 4 whole square. So E2 equals to minus 0.85 వస్తుంది అన్నమాట. సో మనకి డెల్టా చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా తెలుసు కదా, E2 minus E1. సో దీన్ని బట్టి వేస్తే మనకి E2 ఏమో 0.85 minus of 0.85 minus of minus 1.51. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ అనేది 0.66 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది వస్తుంది. Fourth option. Question 24th question. The question is, in terms of Bohr radius A0, the radius of the second Bohr orbit of a hydrogen atom is given by another. So ఇక్కడ R1 ఇచ్చారు, R1 ఎంతంటే A0 and ఏమన్నారు, the radius of the second Bohr orbit అన్నారు. radius of second Bohr orbit అంటే n1 equals to 1 తీసుకోవాలి and R2 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ n2 వచ్చేసి సెకండ్ ఆర్బిట్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో మనకి ఇంకా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఏం జరిగింది, R ఈక్వల్స్ టు n స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే R1 by R2 equals to n1 by n2 whole square. R1 equal R1 ఎంత ఇచ్చారు, A0 ఇచ్చారు. A0 by R2 equals to n1 ఎంత 1 by 2 whole square. A0 by R2 equals to 1 by 4. R2 equals to 4 A0. First option. Next question 25. Hydrogen atoms are excited from principal quantum number and radius of orbit. So మనకి already ఇది theoretical bit అన్నమాట. R is directly proportional to n square. Option is 4. Next 39th question. Page number 129. 39th question. The energy of a hydrogen atom in its ground state is minus 13.6 electron volts. The energy of the level corresponding to the quantum number n equals to 2 in the hydrogen atom is. Energy equals to minus 13.6 into Z square by n square. Energy
equals to minus 13.6 into hydrogen atom కాబట్టి z square by 1 square into n square అంటే orbit number 2 ఇచ్చారు కాబట్టి 2 whole square. Energy equals to minus 13.6 by 4. That means 34.4. Sorry, 3.4 electron volt. Energy equals to 3.4 electron volt. Next question, 42. When hydrogen atom is in its first excited level, its radius is dash of the Bohr radius. So, this formula batti R is directly proportional to n square. So, R at first excited state annaru kabatti orbit number ఏమవుతుంది 2. So, R is any times అవుతుంది 2 whole square అంటే 4 times అవుతుంది. So, second option. Next, 43rd. The energy of the ground electronic state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of the first excited state will be another. First excited state ante n equals to 2. Again, energy formula minus 13.6 into z square by n square. As hydrogen atom z equals to 1 and energy equals to minus 13.6 into 1 by n square. First excited state n equals to 2 whole square. Energy equals to again minus 3.42 z square by n square. As hydrogen atom z equals to 1 and energy equals to minus 13.6 into 1 by n square. First excited state n equals to 2 whole square. Energy equals to again minus 3.4 electron volts. Option third. Next, page number 1130. Question number 61. The energy of hydrogen atom in nth orbit is En, then the energy in the nth orbit of singly ionized helium atom will be unknown. Singly ionized helium atom. So He plus. So we know energy equals to minus 13.6 into z square by n square. So energy is directly proportional to minus 1 by n square. Energy is directly proportional to plus n square. So from this, E1 by E2 equals to N1 by N2. E1 అంటే En అని ఇచ్చారు, E2 మనం కనుక్కోవాలి, అండ్ N1 అంటే 1 by N2 అంటే 2. ఎందుకంటే హీలియం యొక్క హీలియం అనేది సింగిల్ అయనైజ్డ్ కాబట్టి helium orbit number 2 whole square. E2 equals to 4 En. So option is first option. 75. Next, page number 75. An electron is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a central orbit of radius r. The Coulomb force F bar between the two is. Coulomb force అన్నారు కాబట్టి F bar equals to 1 by 4 pi F naught into Z square by R square into R cap అన్నమాట. F bar equals to 1 by 4 pi F naught and Z అనేది కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి K E square by R square. R caps ని మనం వెక్టర్స్ ఫామ్ లో రాసుకుంటే mod of 1 by R